kuzimu haitanishinda, wala milango ya kuzimu haitanishinda. Wewe ndiwe Petro, wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitanishinda, wala milango ya kuzimu haitanishinda. Good evening and welcome to today's bulletin, this 8th day of May and the second day of the papal conclave. You are right on time for the Catholic Focus, your trust and window into the art of the church and beyond. I am Deborah Mwani, coming to you at a historic hour for the Catholic world. Today, what smoke is still elusive over the Sistine Chapel as the College of Cardinals continues its solemn task of electing the next Pope. So far, two signals have darkened the Roman skyline. The first black smoke rose last evening at exactly 9 p.m. East African time, followed by the second plume just hours ago at noon today. All eyes now shift into the anticipated third signal expected at 5 p.m. East African time. In this special bulletin, we cross the borders to the very heart of the Catholic Church in Rome to break down the mood in Vatican City. We also bring you other stories making headlines locally. Stay with us. The conclave continues, and so does our coverage. Our sign language interpreter for this bulletin is Frida Gekunda. Welcome. White smoke billowed from the Sistine Chapel chimney at 11:50 a.m. on Thursday, indicating that the third ballot of the conclave to elect the 267th Pope was inconclusive. It was the second vote on the first full day of the conclave. As cardinals broke for lunch, an estimated 15,000 people remained gathered at St. Peter's Square, eyes fixed on the iconic chimney in anticipation of white smoke that would signal a successful election. Voting is expected to resume around 4 p.m. Central European Summer Time, and in East African Time it will be 5 p.m. Bishop John Obala of the Catholic Diocese of Gong today presided over the ordination mass of priests and deacons at the St. Joseph's Cathedral in Gong. The solemn celebration was attended by priests, male and female religious, and hundreds of Christian faithful from various parts of the diocese. During the sacred liturgy, Bishop Obala ordained the selected candidates to the priesthood and diaconate, urging them to serve with humility and faithfulness as representatives of the risen Christ, who has called them to the vital ministry. The bishop also called upon all Christians to pray and support the newly ordained, so that their journey in the ministry may be fruitful and blessed. Together, the faithful witnessed a profound moment in the life of the church, a symbol of their ongoing sacred mission to serve the spiritual needs of the community. Katika daraja la upadre, kujilaza kifudifudi kunaashiria kujitoa kikamilifu
kwa padre ili kuwa mhudumu wa Ekaristi na mchungaji wa waamini. Kuinuka baada ya kujilaza kifudifudi kunaashiria kupokea hali ya tabia ya ukohani. Wakati anapoadhimisha misa takatifu, anaitoa sadaka hiyo takatifu sio tu kama Kristo mwingine, bali in persona Christi, kama ni Kristo mwenyewe aliyejitoa, tena vile alivyojitoa katika Kalvari. Priest assumes this configuration hiyo ya kuwa Kristo. Na katika sakramenti zingine na katika uchungaji wake, neema ya kufanya kama Kristo katika huduma yake ya uchungaji. Kwa hivyo ninyi wanangu wapendwa wa jimbo na wenzetu wa Franciscan Servants of Mary Queen of Love, mnapojisalimisha kwa Mungu, mnakiri kwamba maisha yenu si mali yenu tena, akili zenu, rasilimali na ujuzi wenu uko kwa Bwana. Ninyi ni kama mchungaji mwema, naye wapenda kondoo wake sana, hivi kwamba yuko tayari kutoa uhai wake ili kuwalinda, ili kuwapa uzima. Mchungaji mwema anawajua kondoo wake kwa majina. And now on to matters. Health is a silent epidemic claiming lives every day. Non-communicable diseases have become one of the Kenya's most ancient health challenges. We take you to Kakamega County, where patients are raising their voices, calling on leaders to take action and reminding all of us why prioritizing our health has never been more critical. Our reporter Maureen Kimani has the details. In Kenya, non-communicable diseases account for a staggering 39% of all deaths and over half of hospital admissions. From diabetes to cancer, from hypertension to asthma, these chronic illnesses are tightening their grip on families and communities. In terms of burden for illnesses and even for death, right now NCDs are the leading in the country and even globally and even regionally. And we are disproportionately affected as Africa. And the reason why we really need to put our heads together, we need to have all the sectors on board so that everybody brings their input. Our population is seriously affected, particularly sickle cell disease in the 17 endemic counties in the western belt and also the coast. And this is being a very huge burden to the county's economies. It may not be very clear, but the loss that comes from these conditions is quite high. Sickle cell disease, just like any other disease, is something that can land in a family, especially for people who are living in sickle cell disease endemic regions, that is regions along the lake and regions along the coast. Just to mention a few counties like Migori, Homa Bay, Siaya, Kisumu, Bungoma, Busia, Kakamega, countries that are along the lake belt, and also the counties that are within the coastal region like Mombasa, Kilifi,
in these counties we have the sickle cell disease gene, and some of us are carriers of the sickle cell disease trait. In Kakamega County, the voices of patients echo a painful reality. They are pleading with both national and county governments to lower the cost of treatment, invest in better care, and help lift the heavy burden they carry each day. Tunalia serikali kapate kutukumbuka pia, kwa sababu sisi ni watu ambao tunaishi hospitali kila wakati, tunatumia dawa, hospitali zenyewe ziko mbali, kupata hata ukifika huko kupata dawa ni shida. Unakosa na unatumwa ununue nje, na hali ya fedha pia imeharibika katika nchi. Patients living with asthma, sickle cell disease and other chronic conditions say they feel sidelined by health policies. They call for more public awareness to fight the dangerous myths and misinformation that cost lives. Most of the people walikuwa wanakufa, wanasema kwamba ni ugonjwa ya uchawi, wengine wanasema ni ugonjwa wa kimapepo, wengine wanaanza blame games. Most houses zilikuwa relationships zilikuwa zina break. Baba na mama wana separate, alafu wanaacha mtoto katika matatizo. Na hii hali ya kuacha mtoto katika matatizo huwa inafanya most warriors wana commit suicide, kwa sababu wako rejected na both parents. Stress inaanzia nyumbani, ndio inafika kwa community na ndio inafika kwa society. As we listen to these voices, we are reminded taking care of your health isn't just about going to the hospital when you are sick. It's about regular checkups, healthy living, and staying informed. Because when it comes to non-communicable diseases, prevention, early detection, and proper management can save lives, maybe even yours or someone you love. For in the end, your health is your greatest wealth. Reporting for Catholic Focus, I'm Maureen Kimani. We head to Murang'a County, where residents and road users of the newly constructed Mau Mau Road stretching from Kiruri to Kanyenyaine in Kankema constituency are up in arms over the poor quality of the project barely a month after completion. While expressing appreciation for the long-awaited tamaking, residents say the road's current state, with visible potholes and service damage, raises serious concerns about its durability. Peris Wangombe brings us the full details of their concerns. The residents are demanding that the contractor return to the site to redo the road to acceptable standards, insisting they deserve quality infrastructure like all other Kenyans. Ni mpaka irudiwe tena ndio ifanywe kutoka mwanzo vile inatakikana mpaka mwisho, kwa sababu hata kwingine badala ya kuweka material mchanga wakikanyaga wanakuja wanamwaga hata mita moja, alafu rola inapitia hapa juu, wanasema imepita. Na kuna wale consultant, huyo anaitwa CAS consultant, akona watu wake on the ground na wakona vifaa vyote, na wanakuja wanatest na sijui wanatest nini. Na kuna wale pia wanashida kwa ground wakiangalia hiyo barabara, na wanakubalisha ipitishwe mambo ya aina hiyo ya kuwa kama ni film, kuna fanywa film mahali inafanywa bila kuzingatia zile standards zinatakikana. Tunaomba tutengenezwe hii barabara fenye inafaa, manake ilitengenezwa haraka. Watu wa bodaboda wanaaguka ovyo, manake ni kama chipping ilimwagwa hapa, sio lami iliwekwa, ni kama matope tu. Watu wanaaguka ovyo, badala ya kupata mambo mazuri na hii barabara tunapata mambo mabaya. The public has called on the Kenya National Highways Authority (KENHA) to withhold payment to the contractor until necessary repairs are made, citing the need for accountability in the use of public funds. Kwa muda mrefu tumekuwa na uchungu sana kwa sababu hatukuwa tukiweza kusafiri, lakini kwa wakati huu naweza kusema ni afadhali kidogo, lakini bado tuko na huzuni kwa sababu hii barabara sio kama vile tulikuwa tumetarajia. Matarajio yetu ilikuwa juu zaidi kuliko matokeo. So ningejiomba kwa upande yoyote ama kwa njia yoyote ile ambaye alipewa kazi kama contractor, kwanza asimamishiwe malipo yake ikiwezekana, ili arejee kazi yake, atufanyie kazi mzuri na tutashukuru. Lakini ningesema ya kwamba hatujafurahi kama wakazi, kwa sababu mimi ni mfanyabiashara na hii barabara huwa ninaitumia sana.
Kangema MP Peter Kihongi acknowledged that the contractors previously delivered quality roads in the area, but supported the residents' call for action, urging Kenha to release any payments until the road is fixed promptly. Wakati yangu amefanya kuanzia pale Mukarara, ameleta lami mpaka hapa Kanyaini, haikuwa na shida. Akafanya kuanzia pale Mehote 29 kilometers, Wanjerele, Kihoya, Kayu, Lwadhia, haijakuwa na shida. Amefanya concrete kuanzia pale Karurumo, imeenda huko barabara ya Tudho, haijakuwa na shida. Amefanya concrete kutoka huko kwa Karoli kwenda Wanjerele, haijakuwa na shida. Amefanya concrete kutoka pale Karandi, imeenda Gondo, ikiendekea Mathioya, haina shida. Na juzi amemalizia hapa kutoka hapa kuelekea Ichiche, haijakuwa na shida. Na nimepata kutoka kwa Kenha, wamesema contractor wamekataa kuapprove hiyo barabara mpaka ifanywe to the standards. Sawa. Na ndio unaona saa hii kazi yake yote amesimamisha. Juu alikuwa anataka akilipwa hii aendelee kwenda Ichiche, aendelee tena sasa kuja akiendelea mpaka hii yetu ya Tudho. Tuambie tungeomba hiyo barabara irudiwe, ifanywe to the standards. Reporting for Catholic Focus, my name is Peres Wangombe. And now on to matters governance as the debate intensifies over whether the National Government Constituencies Development Fund and GCDF should be anchored into law or not. Citizens from various regions have come forward urging the government to ensure the fund remains in place to support and complete community development projects. During a recent public participation held at the Tharaka Constituency National Government CDF offices, the residents expressed how the fund has played a key role in driving local development, particularly in the sector of education through construction of classrooms, health, and also through medical centers and infrastructure such as rural roads. Here are some of the views shared by the citizens during the public participation. Tumeshuhudia miradi pale katika ofisi ya ardhi, kuna ofisi mpya imejengwa. Katika ofisi ya tume ya kuajiri walimu kuna ofisi. Huduma center imejengwa na CDF, na pia hapo APS wamewekewa ua, wamejengewa choo, na kuna police station ya Ngondi wamenufaika na nyumba. Tulima pia wamenufaika na nyumba. Before you as the greatest beneficiary of CDF, and I want to say and say it strongly that CDF should remain for this main reason. Number one, when we started Kamatungu Secondary for the hearing impaired, we spent and slept in a room with the learners, sharing the office and the dorm. But from CDF, we have managed to have a dorm that is almost complete. You know how far you have gone. And if you say CDF should go, I'm wondering, will the dorm be complete in the remaining part? So CDF should remain and remain to benefit persons with disability. If CDF is not going to continue, where will these students go? Kama sisi tunatembea na wheelchair, ndio tutafika Kangwana leo. Tutatoa pesa ya kulipa pikipiki wapi? Sasa hatuna kazi, hata ukinitumia kuziba choo, mimi siwezi nikafanya kazi. Kazi yangu ni kuchona kiatu. Niambie, sisi yangu kitoka hapa. Tutafuliza watoto wetu na nini? Awao ambao nimekuwa kama chief. Maofisi yote yamejengwa hapa Marimanti, tuseme katika Marimanti yangu. Marimanti location yote. Na sasa chukua wote wakiwa wane. Yamejengwa maofisi. The 4 days countrywide public participation exercise on the proposed Constitution of Kenya Amendment Bill 2025 that seeks to have the National Government Constituency Development Fund anchored into law is on the 4th day today.
In a rare and bold move, a section of respected elders from the Luhya community have broken their silence, calling upon the political leaders from the region to put aside their personal ambitions and unite for the sake of the Mulembe nation. The elders, drawn from various counties in Western Kenya, expressed deep concern over that they described as a decade of missed opportunities caused by political fragmentation and lack of common agenda. Susan Bulemi has more details of the Mulembe Nation. Speaking during a community forum, the elders lamented that the Luhya community continues to trail behind in matters of development, economic empowerment, and national influence, not because of lack of potential, but due to disunity among its leaders. Wakati ambapo mnagawanyika, sisi tunakosa umaarufu. Lakini sasa tumeamua tutasimama kama watu wa magharibi movement, tuweze kuongea lugha moja. Njaa inatumaliza, na ukiangalia Western, sisi ndio wale ambao tumelinda nchi by the way. Ukienda chakula, sisi ni kama kikapo cha chakula cha Western, cha Kenya yote mzima. Lakini ukienda umaskini wa kwanza unatoka Western, sijui kwa nini. They called upon current and aspiring political figures in the region to come together, forge a united front, and craft a common socio-political and economic agenda. Kama jamii, tutaongea kwa sauti moja despite our political differences. Kwamba siasa haitatugawanyisha ili tuweze kupoteza mwelekeo wa malengo makubwa ya kijamii. Pili, tumekutana hapa leo kushinikiza viongozi wetu wa kisiasa kutoka tabaka mbalimbali kwamba ni lazima wasukume agenda ya the Mulembe Nation. Ni lazima washughulikie matatizo ya watu wetu. Ni lazima waache kutugawanya na kutupotezea matumaini, hasa vijana wetu na wamama wetu. According to the elders, this unity would not only strengthen the Luhya voice in national politics, but also attract development, investment, and strategic partnerships that would benefit the larger Western region. Natembea akiangalia mtu anaitwa Musalia amuone kama ndugu yake. Yes. Oparanya akiangalia Wetangula amuangalie kama ndugu yake. Yes. Wamali wakiangalia Mudavadi amuone kama ndugu yake. Yes. Na wajue kila mmoja wao anahitaji mwingine ili tuweze kwenda mbele. Hatutakubali kubaki nyuma hadi kwa sababu wao hawasikilizani. Yes. Tunasema hapa mbele tunapoenda, tunataka wakuje pamoja, wazungumuze kama watoto wa nyumba moja. The elders' message comes at a time when political realignments are already taking shape ahead of the next general election. It remains to be seen whether their call will trigger meaningful conversations among the region's leaders or be another missed opportunity. As the forum ended, a resounding message was left ringing. Mulembe Nation deserves better, and unity is the first step. Reporting for Catholic Focus, my name is Susan Bulemi. And that story from the Mulembe Nation brings us to the end of our Catholic Focus edition today, as we aid back our eyes into the Sistine Chapel chimney in anticipation of the white smoke. My name is Deborah Mane, and our sign language interpreter has been Frida Gekunda. Be blessed. Are watching Capuchin TV. For any complaints, comments, or compliments on our programming, you can either write to us on info@capuchintv.co.ke, or you can call us directly on 0717 424 866. Your complaint shall be addressed within 7 days.
Remember to keep a copy of your communication with us. Keep watching Capuchin TV, your Catholic identity. Nous, les enfants. Nosotros, los agricultores. We, women. نحن المهمشون. La oli tinamita ralchoch. Sisi ni watoto wa askari. 我们受迫害的基督徒。Noi giovani. Wir Arbeiter. Nós mais velhos. Chúng tôi, những người thiểu số tôn giáo. Kaming mga laiko. Nosotros los sacerdotes. Sisi wa missionari. We, families. Nous, les consacrés. Nós somos parte da criação. Nosotros, los migrantes. Wij de vrouwen die slachtoffer zijn van geweld. Noi katekisti. My drobni i średni przedsiębiorcy. We, victims of abuse. Wir Bewegungen und kirchliche Gruppen. Todos nosotros te damos las gracias por tus intenciones de oración